Hey, Jason. 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 You want any musical play, kan? Buba. Ya sana. Huh? Sana mga musiko Playboy.
Hello. I hope you guys can hear me. Can you hear me? Okay, good. But today I'm on the Bukarabu, you know. In Jara we do play Bukarabu too, you know. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But guys, before we go any further, because this is a new page, can you all try and share it? Immediately, yeah, we'll share everything. Yeah, there's a trouble because what it is, you know, I think Nakalatuda, Facebook wanted me to boost this stream because it's a new one, and I'm not doing that. And they are asking something like linking this to a group. You know, Facebook can be funny, but I'm going to do my best to see what I can do. Hopefully, that's gonna help me. Honestly, Facebook has definitely given us trouble. Let's see. Where are we? I don't even know what I'm doing now. Wait. See that to a group. Okay. Gum football fans. Okay. Sorry, I'm getting there slowly. I think Gambia Sport News. Okay. These are the two main groups that I have. Hopefully, people are gonna see us. Okay. Hello, assalamu alaikum, everybody. Kunyo setan. Assalamu alaikum. Mbal be kontonal tol men be kan jibe. Musa, so mo ne ton sa camera bi tuti rek wat, please. Hello, good evening, good afternoon, or good morning, wherever you are. Thank you very much for joining us once again on the Straight Talk Show. You guys have noticed a difference today on the page. We had a big difficulty with the page we use, Gum Football Fans TV page, which was, for some reason, I think it's the hackers. The hackers penetrate us, and we've wrote to Facebook almost a week. We've been trying to get that page back, but to no avail. So the decision is now for us to create another page, which is this one that you are watching us now, and then wait for Facebook to get back to us whenever they decide to get back to us, because I understand it's usually a problem. Hardly they get back to people when you write to them. But the solution now is for us to create a new page and carry on with the show, because this show has to go on until they get back to us. When we get back our old page, we'll try and see if we can link them together. So apologies to all you fans who have been following us and then notice the changes on the page. This is the issue. That's what we are going through. Once again on Gum Football Fans TV. I hope you guys can hear me clear, because it seems oh, okay. Yeah, okay, cool. I'm also talking to these fans. Okay, thank you.
Yeah, the trouble nga men soto wala na Facebook page o nga understand ko mole dunta kono yen na page o hakle. So nga try le nya ka Facebook safe pour ye get back to us pour nga solution o soto na page o nga soto back. Unfortunately, it's been a week or so page o nyin soto no, and this so has to move on. So nga men kerek nga page ko yele, as you can see, the same name, Gam Football Fans TV. But I'm so many of the page go follow can you will notice we are not on that page. Mbe menke kan drum pro janin Facebook be murlan kan nan kote kerek. Mbe nyine continue la mbe page do la continue la. Nim Facebook muruta nan kan. Then seeing page flow jibe from be match no lale I ke page killing what. Unfortunately, mbe trouble la konoteng. But all the same, as you can see, we are all back again. Len you yen yep. Dylan once again welcome back to Straight Talk Show. Comme numa ko don waxe si angale ak soose rek moy suñ Facebook page bi lañ hack. Try nañ ba sona nak duñ ci dé mëna publish dara. Bind nañ Facebook, we did all efforts but Facebook did not come back to us. So ñun nak so bi fokk mu continue because suñ ñaaké def so bi ñu bari ñoñu dé contact. There's a lot to talk about in Gambian football that we have started and we have to continue doing it. So luñ def rek dañ ubbi benen page. Page bobu nonu mo nekk ni fofu ngeen ñoo gis ni. Ku ko gis rek te yang ñoo seetaan, if you can share the page and like it, follow the page, that will be very helpful. Su ko defee Facebook suñ dellu see waat rek ba ñu jox benen page bi, we can try and match the pages and make it a one big one. Suñ ñëwut nak life goes on. Di wax ñeen ñëpp ñu daan support on the old page di jënda suñ stars yi pour support suñ page bi. Thank you very much. Unfortunately, lolu ñu ko mëna ñaaka légui ni. Mënuñ ci def dara nak légui ni. Why we appreciate your support. Di leen wax rek thank you so much. Keep supporting. We'll keep bringing you what you need to hear and what Gambian football need to go forward. Su ko defee rek ma bàyyi suñ gaay yépp dugga si. Welcome guys. Nothing can stop us. Mun nañoo lifin hackers yi mun nañoo def ak luñ mun a def yëpp ak sëriñ yi mun nañoo def luñ mun a def yëpp waaye one thing is certain is this platform is gonna move and it's not gonna stop inshallah. Ku ñu nekk di gis on Facebook and you have YouTube, you have us on YouTube, we are on Twitter, so platform yi yëpp we are on there. So this is just gonna go on. We have a lot to talk about. Welcome on Susana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lamin mang la nuyu di la welcome back after Oregon nakala ko a sabbatical leave. Why it's good to have you back and fans ñu seetaan ñëpp ñu ngi now wax ne welcome back after buñ amee break on Friday because we were having some some technical issues. Why alhamdulillah we are back, and even though it's been a little bit stressful week, but we are committed to the cause and we will always inshallah Rabbi try to keep going. We will continue to do our best. Whatever is behind all these things, is the least important to us as far as we are concerned. We will continue to do our best, and then to make sure that we just do what is right for Gambian football. And let's continue to share this. Then share page with SB because nobody judging see, because a new page even came at the 11th hour. We have to make a decision to make sure that this show continue going. And Lolo Monica the objective, and we can just continue sharing the show and the page, and then as much as we can, and hopefully we will be able to get our fans back the soonest possible time. And now welcome back, and then we are all good to go.
Wow. Assalamualaikum guys. Nako comme ni ko Bata waxee rek gars yi moom suñu jéem laa galgal. You know, this is Africa, you know. People have so much time to tackle people, but suñ nekkoon di use those energy going forward dina baax trop si Africa because time bi they use pour jéem a ut koo galgal or di ko jéem a stop, just do the right thing. You know, so defee the right thing, nit ñi sax dañ laa support si li nga def, and then all will be well. Yeah, waaye lii moom is xam nga nit ki moom ñun am nañ féet am nañ ngëm so yi xam ne rek yow muy daw si yoon bu am lifin la rek rang-rang so it's part of it. waaye going forward moom I hope ne rek yëpp dina baax because ñun comme ni ngeen ko xamee rek ñun dañ fi nekkal Gambia, more so Gambian football or Gambian sport in general. So particularly, it's not about like people say agenda because Gambia mom legi lolu la fi xew. Even sa say wax diga ñu da nga am agenda. So su nekké agenda bo xamné agenda bu baax la so it be why like I said we are just here to talk about our sports ak li nga xamné mo ñoo disturb or mo ñoo border. You know, just to make it better. Why, apart from that, ñun amuñ benn interest in tackling anybody or amuñ time boobu sax ñun ñu ngi xalaat leneen because ku si nekk am nga job boo xam ne moom ngaa def personally boo xam ne yow moo la amee so lii suñ hey go out please so lii suñ side boy xale yi boo da nga waru aw fal so going forward daal we are here to say, in as much as yàlla mu ñu may bakkan ak wér ñun ñu ngi fi waaw to try to contribute our quota in Gambia so we te ñun sports mooy loo xam ne moom lañ choose so alhamdulillah it's good to be back like guys di ko waxee rek keep sharing ñëpp nañ ko share mboolem koo xam ne yaa ngi stand rek bu xeeb share page bi and then ko defee in a short time dañ mën a recover so lu xew with Facebook because that page mun nañ koo ñàkk amaat so suñ ko amaatee we will let you guys know if not xam nga this new page is the place to be for now. Thank you. Welcome on so the famous Buba time famous because time comme nekk ay Twitter bi Facebook bi YouTube bi yëpp Buba la ñoo no wante Habib dafa am suma agenda you know, Habib dafa am suma agenda, you know. Habib dafa am suma agenda Habib. You know, Lamin at Sana at Baro loo fi wax yëpp musnama dal di dal. Wante di encouragement bu ma bëgg a xam like comme ni Lamin Samba bul daw agenda bi straight talk la de dafa wala leer de fii agenda bi pare yaa ngi daw res mënu fee am daw na leer comme ni Lamin Samba daf ko day wax ne teew su nekkee si TFM daf dee wax ne fii la moo xoyame yaa ngi understand li gën a important mooy ne nit ki ràññee di panelist ñu ràññee the guest ñu ràññee di time Lamin even nit su nekkee Indonesia nit nekk Jakarta nit nekk Ñuumi nit nekk Nemokungu Alkalikunda you know like time bi si jotee rek dafa ñëw daw si Facebook kon I mean duñ ko mën a oo obstacle tey lu doon jënaa dal li naxari nga ñu ne sana mer man ma géeda ki la géeda ay understand wante loolu amut wante ne di rest assured the time and the straight talk loolu moom di fi dal di génn even borom su nekkee South Africa because loolu moo tax su ma dama dee dal di nuyu ñu nga xam ne dañ dee dégluwaat show bi after Gambia daf dee déglu show bi 4 o'clock 12 o'clock parce que ñu borom jabar leen kon ñu ngi dal di nuyu ñëpp ñu ngi dal di nuyu ñëpp di waa nuyu waa Real de Banjul ñi nga xam ne jox ne ma veste jox ne ma 200 euros ma leen kéwéroon ñàkk ma fa dara ñooñu daal maa ngi sant gaay di sant waali daal di sant waa Amérique daal dollars nga fa jëlee bëri na trop daal dina dal di jëjëf wante daal di ñaanal ñëpp Lamin daal jaama dal di ñooy daal Lamin jërëjëf bu baax. waaye before going forward danga ma accuse ne dama amal agenda wax ko fii amut si suuf. moom
no dafa war a loolu la balaa Lamin di dugg si show bi sax il faut foofu clair rek. Lamin dama agenda la ko tay agenda dafa bëri si dëkk bi. Even man Aliou Wenga sax mu ngi am suma agenda and I don't know why so ay agenda yooyu dañ am pour clair ko. Aliou Wenga dama dajee moom si ngénte Omar Danso bi waaye Aliou moo bëgg a laax. Anyway, thank you very much, guys. Lena rek laa def rek dama build Real de Banjul because Buba mu ngi nii fii mu ngi advertise already so suma build bi mu ngi ñëw. No man Lamin man dama declare because next show bi hashtag New York Gambian football suma vesi Real de Banjul lay sol they also send me a jersey so I mean loolu suñu finance ak garawul dama intend pour def loolu so advertisement bi bill leen ba pare ngeen find ma on Friday in advance dama ko sol. Okay, Brikama United, this is becoming too much for me. Man, so be full house, yep, boy. I don't know why are my Brikama people not supporting me. Brikama and United, they are doing good. In fact, for your info, Brikama are currently on a good form. They're winning. With good, they're winning with good football, definitely. That's my team. They are back to back scoring. I think they scored 7 goals in 2 games. Saraba. Sateba. Mange wahal guy na gis nga guy ñu ma lifin, you know, I'm over nakalañ ko de waxe. You know, guy they take over this platform, you know. So I'm the only Brikama United supporter here. So my guy Brikama United, please do something. Anyway, we have too much to talk about. In fact, absolutely. Last Friday, def Subi, comme nuñ ko doore won rek. What we were saying here is then a little bit of a hiccup. Why, Alhamdulillah, we are all back here. It's not a big deal. You know, you may need so we are going to learn and then move on. Next time, for now, we'll not be caught off guard. You know, we'll be better prepared, inshallah. Habib dafa am agenda ak Brikama United because gis nga fancy Brikama Ismaila Ella Touré mo ne Habib don't post our wins. Mo dafa am agenda ak Brikama United. Soon, if he asks the players and the coach, they will say otherwise. They know I'm their biggest fan. No. Because I'm going last 2 games, I wasn't there. Baby, the man we guy play golf project. Yeah. The other one, my one Fini, my one at the golf project, no one Basuri. But Brikama, nobody posts them more than me. Yeah, so agenda lo se gina agenda bi la rek den ala balal agenda bo mala baxi bo mo mala Brikama is my team. They are my guys. I know. They are my guys. Yeah. Why guy dafa am lu xew, you know, it's too much for our football. Tay nak bala ñoo dugga ñu sori sax suñ female team bi was playing. Unfortunately, I think they lose again 2-1. Yeah. But this time, you know, they showed the Cameroonian that, you know, lo happen on, you know, it cannot happen again. Yeah. I'm sorry, you know, football is a learning process. Come lu ñoo wax gaay rek moy, you know, let them keep it up. You know, it's gonna be hard, it's gonna be tough. You know, we saw pictures from Cameroon after their Cameroon game. Picture yo xamne has told us the whole story. The person in the players, how they were feeling after that heavy loss was, you know, that says everything. They wanted to win for the Gambia. They love to represent that red, blue, green, or, you know. So definitely, you know, we are behind you. Keep your heads up, you know. Inshallah, you know, it's gonna go to the next level. Why suñ biggest problem mooy suñ parks yi tey moom foog naa waxtaan wi dañoo dugga straight si biir. The park issue is becoming too much for the Gambian people to bear. Wherever you go, people are talking about it. Tey nag man lu ma bëggoon a wax rek, you know, I think the biggest thing is what should be the solution to this problem, because fu mu nekk nii problem moom kenn mënut a wax fii ne problem amut. Lolo, that's not the word. What are we going to do moving forward from here to make sure these things are sorted? Let me start with Buba. Wow, Lamin, man sama dal di yaakaar ne
the bad performance biir Cameroon diggante Cameroon ak Gambia paak si tam jur na ko parce que Habib mun na maa dal di seede ne janxa yi amum Super Cup league matches yi nga xam ne gars play nañ ko combine ëpput 6 matches loolu fitness question na nga ko coach sana coach la so da ngaa gën di gis ne Cameroonian counterparts yi ñu ngi play professional football ñi leen fit mun naa am even tey the 2-1 results because of ne sax even jet lag la because lu gars dal di travelé so kudos to the federation ne female team yi tel na egg si Banjul lu gaaw a gaaw ñu dal di recover ñu dal di play wante ne lack of park si tam affect na si lu nga xam ne mooy fitness level bi is a very dishonest suñ amee minister Bakary Badji suñ amee Marcel I mean duma blame guy on their dishonesty wante dama dee blame guy platforms yi nga xam ne dañ dee invite guy time bu xew bi taw bi coow bi bari woon doon invite guy wante léegi nii ñu ngi invite guy jox leen lu nga xam ne mooy importance jox leen lu nga xam ne mooy prévision ba pare tam ñu ngi fenal lu nga xam ne mooy askan bi so it's a dishonest la Bakary Jammeh oyo na Trump intellectual dishonest lam dal di def kon soo oyee ministry bi nga Marcel Mendy ñu xam football yi Gambia coach sana xam na ko Standard newspaper seen archive bi xam nañ ko Gambia police forces xam nañ ko ñoom ñoo tëjlu woon ñoom Kebe te léegi nii tam ñooñu government bi Marcel Mendy ak ministre bi ak fédération bi 609 leen koo si juutal ak di nga am sa morom so anything lu gars di wax nekkul dëgga so da nga daal di gis ne léegi nii lu ministre bi nekk di dal di def mooy ñu ne dafa ñëw di downplay di shift attention bi di wax ne allocate neen parks dineen samfa fii park ni neen def li amin wante ne recent pictures suñu dal di gis jóge na Gunjur like fédération bi dem na fa 6 different occasion si 6 different occasion yooyu dem na naa different contractors lu nekk la fa gaa dalee def wante ne ñun laa woon ne tey as of Wednesday project bi dafa late 6 years la mu waroon a ñeneenti at si gannaaw waroon naa daal di pare kon digga fu mu nekk nii fédération bi danoo save face ministry bi danoo daal di save face bu ma compté am na 51 clubs yi nga xam ne ñu ngi séedoo goal project bi ak lu nga xam ne mooy Basuri is very fine stadium fu nekk la war a dal di nekka ministerium fu mu nekk la war a dal di nekka wante ne man su ma waree wàccee liggéey maa ngi liggéey Banjul match mu ngi play Basuri kañ lay egga Basuri ba seetaan match boobu kañ lay egga lifin is good léegi club si sa club muy Brikama United Fortune Hawks Royal ñëpp ñu amee boss is very important teams yi at place ñu di egga foofu wante léegi general public bi match commissioner bi medical bi security bi ñooñu naka dañoo dal di eggee foofu ba pare tam I mean because of 51 clubs ñu ngi séedoo ñaari paak dafa dal di tax ni sa léegi sax ni ngi amatum cofeli football I mean so foog naa ne daal plateforme bu warum koo jox ministre bi plateforme bu warum koo jox Bakary Badji plateforme bu warum koo jox Lamin Kaba Bajo because lu gay di wax tey loolu dem nañ ko soxloon lu gay di xayma tey dem nañ ko soxloon kon Lamin I mean sometimes yonent bi daf ñu dal di aaye lu nga xam ne mooy fitna wante man su ma fa nekkoon man personally I would have gone pour ma demonstrate pour ma joxe some demands gars yi lifi ñu ko ootam ñu yóbbu gars yi fu lu waa nekkee benn Lamin man jaay naa player ku nga xam ne mooy Rice Wally daan wante fu ma nekk nii tey dama rus pour ma la te Aliou Bey salary parce que Wally daan play gum 5 games fu ma jëlee xaalis di fay suma player man Lamin dama ruslu man pour ma la te Aliou Bey because it's not fair on his side pour ma ne ko suma wér bi dina de xam nga suma ngor meen ma ko daal kon these are people fii I mean like bu ñu demoon African Cup of Nations Lamin quarter final gis nga lu Sénégal def démba kon fii football fa waroon a dal di tekki wante na nag man dem naa si ñaari stadium biir Afrique dem naa si Uganda dem naa si Cameroon dem naa si Gambia ak Cameroon amen ñoom ñëpp benn leen ñu ministre bi Marcel Mendy ak Bakary ñoom ñëpp 609 leen amul benn fil yu baax kon amin nanu ngay spare seen toxi daal Lamin daal foofu laa ko mën a dal di waxee jërëjëf Buba
Metina, because legi for them, si me anywhere you go in, people are talking about these parks. Lingen Agisni, the Gunjur Lani. This is the Gunjur Park. The Gebi Yagana. This was since Nakala to that. Is it 4 years ago now? La wara pare. They understand na no Gunjur waron na yoni. We should have their Nakala to the technical director be one fee. Unfortunately, Mununko Amagum, hopefully he's going to join us later in the show. Why Fanla Gunjur did play football at this current stage, if this is their stadium? What has to happen now to move this from here? Because what you bury you may follow, man, especially Mansi Forum, you know, they talk about this a lot. Contract contract a contractor you contract some contractors did not fulfill their you know the people of the community people coming in Agisni. While move on to the next level with the project, actually feel the project. What is happening to them? Sana. Well, I mean, it's simple. The projects fail because when we made investigation, we understand they are not paying the contractors, they are not fulfilling their agreements with the contractors, and some of the contractors are even saying that they pre-finance project because what will not want and then what I failing them. So your mind would start ringing. Where do they get the money to start the projects? We all know that 100% that the funds that are coming from FIFA, that they know interfaces. And the first phase be based on your performance, Lulu Mota New Oyeko, FIFA performance. And the first phase be the performance in the first phase, Lulu Mola, the green light for you to unlock the second phase. And second phase be through to the third phase. And Lin Jota Gis, Haris Bugay Jota Gel, you know, pasar ko, you know, miscalculate everything. To man, it's the highest sense of irresponsibility from the federation, because the Gambia Football Federation is the supreme body. And then the level of the federation, I don't think these mismanagement it's something law need warnako accept. It's very unacceptable at the highest level. And Ibo Fai, he came to this platform and he said it. The projects are failures. But to me, that isn't enough. How is it a failure? Because you cannot tell me you had funds. They had funds from FIFA to do all these projects. More than you them say Paxi, you know, Topalen, Jolen New Chabi, Jolen New Chabi, Jolen New Chabi, New Jolen Chabi, they started project New Buy. Where are the funds? I'm not argument you ma dega tamit na, you know, this is actually, in fact, it's not GFF's job. Pour ñu liggéey Paxi. Instead, municipal council nakala to the area council ñoo wara def liggéey yi. Looy tontu si argument yooyu noonu, because léegi loolu laa gis na, you know, ñu bari loolu la ñoo wax. I completely agree. Ku wax ne municipalities, the government know what to develop parks. That is fine. But the federation tax funds in the name of renovating those parks. Then bring that project to FIFA to work on the infrastructure development of St. Paxi, and this is part of their plan. This is part of the job they wanted to do. FIFA said, yeah, it's football. Okay, you know, you want to develop the parks. It's also part of football. It is part of our responsibility. If we have extra money to use it, we can use it on developing this park. Based on that, FIFA approved the funds for the renovation of the parks. So, gisuma ben excuse before our neka. Te gisuma anything wrong with the federation coming in, having this a project somewhere, tag the project money, resources, put new develop parks,
it is part of their job. It is part of their job. So suñ demee ba top of su fekkee ne zone si FIFA GFF demuñ pour tax fond si from FIFA tey Lamin man maa yow duñ fi toog di wax ne xaalis bi fan la nekk. It's simply because we are asking about the money because then one xaalis bi they had money for the parks. So obviously it is our responsibility to investigate to know that xaalis bi anamu te we need to have the money. So you want ministry bi ñoo war a def li ministry. Let's look at ourselves. Let's be realistic here. Munuma dem laaj xaalis in the name of developing parks yi mo ñëw dugaluma ko si parks yi nga dem ba fail nga ñëw taxawa di wane in fact sa du responsibility GFF then ana xaalis bi kon lu nit ñi di wax lu nit ñi di pinpoint ne dañ lekk xaalis bi then it's right. So then dem bi amatuñ way out léegi this is what they're going to use as a to counter the fact that they have failed in the projects of these parks. In fact, it's not GFF. Musa, luma harama dugal Musafi, luma bugal laaj moy, even if it's the municipal council's responsibility pour ñu mëna def parks yi. Why hana the municipal council ak Ministry of Youth and Sport ak GFF hana ñom mënuñoo liggéey ndax what approach should the federation do pour ñu mëna approach because xam naa ne even if it's the municipalities nakala to that responsibility pour ñu def liggéey parks yi you have funds and you said you don't have all the funds to do the work why you're tapping up parks yi pour renovate len. Now you started that renovation nga ne xaalis dafa manqué munut yëpp ñëwut soo demee ba nga cam foofu what should be your approach yow lu dut sa liggéey yaa ngi ko start nga dem nga cang what should you do moving forward ak luta yow génnuloo pour nga wax ñu yow loo def what one step nga jël. No, at the first place waruñoo arafu at the first place cang warta am waruñoo cang because there was enough money for it. The fact that there was enough money for it, that 1.6 million that press release is still on their website. Last time Manko said forum, I think you saw it. So no one ameng halis bi. Te buñ amé halis bi waxuñ ne dafa manki. 1.6 million something, lol is a lot of money. Lol is over 60 to 70 million dollars we're talking about here. No one ameng halis. So at the first place, chang warta am. So enolo antalu. Ningi den last cheta. Why in this case, nyom luñ eno antal nenko because money we amon was sufficient enough to give us what we want. More to renovate 4 parks, defar Busumbala ak Gunju. That was clear. Yeah, so nyom at the first place, but what even ministry at government or whatsoever. People should be held accountable of what they do. Why Gambia moy deka bo xamne duñ jé arrest nit. Li in any normal society, all those involved should be arrested as soon as possible. But hey, ñun dañ jé negotiate. Gambia they can even kill somebody, ñu negotiate ko, but do them jail. So this kind of kabudu ak ñoo boxon class xamna la suma doñu bagen nangam sangam motax Gambia ba légui fu tollu mu fa nek. But millions of guys embezzle ni in the eyes of everyone and nobody is talking about it come niñ ko wara waxe is a crazy. Ba pare bo mu ngi wax about those platforms yi nga xamne ñoo dé invite guys ñu leena wax ne ñun is not our responsibility to build the parks. Buba nga tabaka those platforms. They going there, they already know the type of questions they're going to be asked. Decide. So for them, nobody will tie a rope in your neck. More than cause you all on our platform, because they like things mom like Gambian si buga diga. By a platform bo hamne, yo conduct like lolu dafa yomba. So more than they always pick and choose where to go. More all of a sudden, this now must not involved in our sports, platform of sports, because they want to give them relevance. Jolen platform bo hamne, they find them
di leen laaj loo xam ne moom moo leen ne ñu ko tontu freely waaye koo si oo fii du ñëw koo si oo si Peter Gomez du ñëw koo si oo si Pandeli Gambia du ñëw because ñooñu you cannot put money in their mouth. They will ask you relevant questions. ñëpp xam nañ ne in a civilized country boo xam ne it's organized the municipalities ñoom ñoo war a doxal parks yi loolu xam nañ ko waaye soo demee nga ne FIFA ñun de xam nañ ne government cannot do it all so dañ feel ne with your help ñun de mën a defar parks yi te ñoom ñoo doon su football FIFA ne waaw ok amaan bi dina baax ngeen ne waaw ñu jox leen amaan bi parce que FIFA du joxe yëpp dafaa joxe nga start mu xool fi nga toll mu dolli ñoom boo gisee ñu càng fu ñoom every says 25% of the job so yow fu mu nekk nii they are in deep problem te xaalis bi ñëpp xam nga dañ ko lekk because man su ma joxee contract xaalis fayut ma dama ko yow police ñëpp xam ne yow fee nga xaalis bi ba pare ñoom mënuñoo wane benn document boo xam ne dafa wane ne contract bi ni leen ko tendee ak this is how much money de lañ fay moo tax benn contractor yowuñ ko police because suñu yowoo gaay police ñooñu suñu waxee Gambia xar so at the end of the day they ñoom dañ choose dañ ceeb suñu baxa bi baro ñun Gambia lañ nekka ñun xam ne naka la ngi di amee xaalis koto yi dañ yaa suñu xaalis bugga yaa the future of Gambian youth yoo xam ne seen career is on football last year waxoon naa fi ne suñ nawetaan amul bandi dafa bari man I've said this many times because xale yi suñ playwood rek dañoo dugga si dëkk bi di sañ baro léegi sooy wax si phone sax si moto taxi mun nañ koo kof sa noppa bi taxi bi am na nu moo dawee gaawut sax soo bëri tànk ma ne it's all small boys 17 18 19 years ñaaka play bi baxawut si dëkk bi and ñi nga xam ne ñoo nekk at fault are working freely driving super expensive cars enjoying life si xaalis boo xam ne liggéey ko su nekkoon ne GFF demu jël xaalis on our name kenn du leen fi oo because nit ñi duñ ngeen mention GFF about the parks because dañoo ne parks ñoom moomuñ parks like nobody is blaming GFF for the way the Independence Stadium is because the stade bi dafa am its own management ñoo xam ne ñoom ñooy control so boobu doom na blame GFF because nekkul seen loxo entirely Habib the same thing applies to the parks waaye ñoom buñ demee ne ba jël xaalis buñ demee jël xaalis buguma laa dogoon sax de waaye lu ma bëggoon rek balaa bu foofu mu jaala ñu bëri dañoo naka la tuddaa ñu ngi jaxase affaire stadium bi ak parks yi ñi xanga du benn xanga nga xam ne ñu ngi follow di football ak ñoo xam ne euphoria bi moo leen dee yóbbu sometimes you don't get to understand parks yi it's naka la tuddaa stadium bi is clear is for the government su ci GFF jàppale alhamdulillah because football dina fa am comme nuñ ko dee gisee nii waaye su ci jàppale wut nag du seen liggéey kenn ŋaañiwul leen affaire stadium fii luñ wax mooy dañ ñëw ñu ne dañ am xaalis for the parks waaye dañ leen jox certain amount pour ñu mun a fix parks yi ñu dem teppi parks yu bëri léegi fu mu nekk ni nawetaan amul journals amul suñ ligue buy daw nii sax is a problem that's the problem soo defee loo xam ne fail nga si lan mooy sa solution pour nga fix ko loolu lañ bugg a xam ban solution nga take in place pour nga mun koo fix that's our biggest problem solution bi lañ mënut a am answer solution bi mooy they should not go away with eating the money because solution bi mooy government dafay ñëw intervene léegi su government intervene it means ñoom baxa buggaay cuwoon boobu a cuune ko these people should be held accountable of public funds sana baro loolu moo war a am loolu mooy stop next people yu ñëw dañoo xam ne now things have changed su ma laalee public fund dañ maa yóbbu police loolu mooy yoon waaye su nekkee ne yow da ngaa dem nga lekk suñu baxa bi and then yow we just move you out yow man soo ko move yow soo ko xam ne da nga ko move out fekk already am a good life yóbbu na xaalis samp na ay kër du ko feel people should feel what they are doing because ñun suñu dëkk bi léegi it's not same to be corrupt
It's not That's same true. to be corrupt in this country. It's normal. They glorify you. Some will even say this, say I'm see Alan Sacha. They will say all this nonsense here. You understand? Ñun ku mel ni ak yéen boo gisee tey ñuy nekk mooy about GFF. Xanaa loolu mooy di taam ñu ne foo saamee xar bi foofu la dee dundee. Waaw boy ñun mos ñu taxaw fii di wax GFF left GFF right ñun suñ problème mooy di moment ñu gis ne amatuñ playing field park si baaxatut loolu moo ñu meroo. te dégguñ benn solution si loolu. ma si Aziz ñu bëri ñu ngi wax léegi am na wax buy génn ñu ne nit yi ñu ngi tuumal ñuy liggéey GFF ne dañ sàcc xaalis ba pare ñooñu ñu ngi liggéeyal seen boppa te ñu bëri si ñoom am na fu ñoo liggéey balaa ñoo even dem si fédération bi waaye yow fooguloo ne affaire yi tuumal bi mostly is got to do with people ñi nga xam ne ñoo responsible suñ xaalis yi ñu jël liggéey yoo xam ne suñ tur lañ ko jël waaye ñu ne start nañ liggéey bi mënut a demaat waaye amuñ benn solution bu ñoo ñëw ñu wax nit yi ne non lii ak lii moo xappun moo tax liggéey bi demut fii liggéey bi em fii fooguloo ne ñoom seen boppa ñu ngi créatal ay spéculation yoo xam ne non nit yi foog ñu ñëw ñu wax yoo xam ne du leen neex ñu. waaw asalaamaaleykum maa laa nuyu Lamin maa ngi nuyu everybody sana Buuba Habib maa ngi leen di nuyu waa baax man lii dafa leer lii nekkul spéculation nekkul tuumal nekkul dara dëgga xaalis bi doñu ne xaalis lekka ngeen ko lekku leen ko mooy lu ñoo wax gënal leen ngeen ne loolu amul lii ak lii moo xamul waaye moo leen 5 years léegi kenn gisul benn improvement kenn gisul dara xew obviously nit ñi leen gën a di wax yow nit ñi leen gën a di wax lu nekk ba pare ñoom ñu war a ñëw gars yi defeen seen boppa mënu ñoo defeen seen boppa because xam nañ ne amuñ dara lu gars yi defeen seen boppa yow da nga am beneen liggéey ñu ne ñi beneen liggéey yow gaa ñëw si gaa GFF yow nga ñëw da nga am beneen liggéey yow ñu la nekk di la wax noonu seen bàyyil yow nga dem ku sa liggéey boobu noonu waaye duñ bàyyiwul léegi cooy xaalis bi ñëw na Gambien si ñaara ngeen ko wax gars yi 3 years ago léegi ñu ngi wax gars yi waaye ñu bëri temps boobu dafa woon déglu waaye léegi ñu bëri léegi dafa gis ne lii is something loo xam ne lii dëgg la ba pare maa doon déggee da nga wax si waxi leneen waxi plateforme xam nga man am na ko da ngaa ne nii ba nga restaurant waaye su gaa muy dugg restaurant boobu lépp Aziz xaw ma nda sa headphone bi la xaw ma nda man la nda yéen yëppam koo déggee noonu fa naa sa am crackle waaw mais bi sa headphone bi la mu ngi écho ba léegi baax na léegi man li ma jaaxal nit yi Kaba gis naa ko démb mu ngi génn mu ngi dem si benn plateforme mu ngi wax si plateforme yi Oncle Tidiane moom man musuma ko gis mu toog ñu ubbi plateforme ba léegi mu ñëw dafa ubbi plateforme yow pour wax léegi man dama ko bëgg a laaj te man dinaa ko laaj personnellement moom lan la jublu si plateforme bi ba pare moom mu ubbi ñëw muy laaj Kaba lu ko ne Kaba di tontu lu ko ne di waxee lu ko ne Kaba li ma wax sax moom on na ko ne li ma wax loolu noonu moom gëmut li ma wax ba pare li ma wax yow loolu amul paak si du seen nekkutoon seen soxla yéen da ngeen ñëw ngeen defal kansul yaa ko war a defal dëgg la kansul yaa ko war a defal luñ ko waaye FIFA dañ leen jox xaalis pour ngeen dugal ko foofu noonu dugal leen ko fa ba tey mun na woon fan la xaalis bi dugal non ba pare sax su dee liggéey council bi la loolu du sa liggéey for now we have seen this trend for a while now su dee du sa liggéey lu tax nga laal ko ñoo ko laalee exactly moomu leen ko loolu leen ko laalee léegi moomu leen ko yéen ngeen laal ko mun leen ko eggali ngeen dem gas ay pax teg fa ay bloc ba saa si tey jii soo léegi yéen ngeen bugg a kenn du wax léegi nag affaire si daf leen ëppal lool because Gambien si yëpp ñoo xam ne dañ noppi woon ñëpp gaa yi jóg di leen yow di leen attaque loolu moo leen naxari waaye su fekkee ne dañ fa na mun nañoo ñëw pour ñu di concentrer si leneen ñu ñëw waaw nañ sampa ñaari stadium ñun loolu gëmuñ ko de ay am nañ laan ñu ngi identify laan
sampa ñun daal buñ góob moo nekk Sénégal lu gaay sampa yow waaye ñun gëto yi wane ñu ngi neñ sampa ñaar neñ sampa na yow do ñu dañoo sampa ñaar yow su ko defee pour tolide waxi ji FF ak seen bi loolu moom kenn du ko fa fona ñu ngi struggle ak Asis ak naka la tuddaat signal bi foofu noonu Asis soo ñoo dégg rek fona signal ba ñu nekk di disturb sa wax yi nga mujjee wax noonu clear wuñ noonu anyway dinaa dugga si soose tuuti même foo kan jandrong wala na paak sol la kuoti nga mayita daal la waaw ye ok yaa ngi ñëw léegi clear okay fona mu ngi slow Asis soo mo ne génn nga dugaat ma admit la in waat maybe mu tane tuuti tamit ka mayita daal la drong wala na paak sol la kuoti waaw okay Gambia be damen santeng especially with our football park so lem problem woti je andon kulem adatita la meta le sila kuma jamala be fo kam park so la koto tonya GFF ni la yela kumol natile kaita ni mo la me na park so be temberi be damen bari mo ni be mo le dulato ngamram believe ta nyene la mo be damen I do comment sike toyala na ba ke kan ay time of ya ko ya be futa la time kar lambe pare la balale amam futa oto ni nyinen karo ke amari ma ko mo fo ni nyinen karo ke e man tanu Lamin mun na la continuer ci sosé waaw dema waaw mani la moy laal mbal konto kanjang mi ala ko la kita gam fans TV di animbani mafna mul sitale jang ngamu fodro wole bu ko Gambia Football Federation itoya inata ka fole ko ibe pagol dadala mi alon ko le kita Serekunda East Serekunda West Birkama Box Bar Manjai amanda wala de bari fo iko fang ye project ba fon len soto mol mi alon ko le kita gunyum kolti anim busumbala gunjum ni busumbala pagol santeng 5 years hani sign ibe loda ibe loren dola kinle yi kodota fi fabulo imam pagol bandino bari hani san fongo santeng mun keta first division oti anin second division oti musukuna ninke kunda ye pak fula da mala so mi alon ko ika play damento ye e se play no tenen lungola talato lungo ni se play bari ye pak fula da mala fongo soto santeng comme sana ya fo commande nyamento anin habi kodo wo ye kodo wo ya domole bawo ye la mutol sangotole yela manyo fudu gotole anu fana yele kodal fana lole sango kodote je sante bari sante fana katara sikan platform dulato ka foko ha nyim pak so fongo de KMC le maratela BCC maratela anin BC fongo le marata nyim pagola bari inyina tele sanyo mi kedum 2018 Bakari Jammeh Lamin Kaba Bajo Lamin Jasse wala tata num Russia ka FIFA bendu je ye project bakato mo fongo safe ye plan ñu sol be yitandi wala ka foko ñin sanyin nangam ñin pagol be bandila wala sabu santeng comme ni habib ya fa ñamento natre ko fondin kel man dula sol mi ko bi play la suñaro ni bandiyale de sialaje dinungol be talwa fi kanle ibe musol bendula fajiro to ka kelo wafi fingol taje dinungol be tay sabala ibe tay wafi la bare sante mi ngavlo ko santeng atol ka fole ko atol tata fi ka foko me pagol dara sanu fana ale ko fana domale ni wo bandaje hani president Adama Barrow fonga anala minister last year itata dinkra saba damento mi yana wala kita kafutati damento mi yana wala kita mandu warti damento mi yana wala kita janjamburu ti ibe political no ya fok ye kafundam ko ye lahini no anin janjambure anin mando ka foko ha jande mbe ministerium lu ndela ñi dinkra to bari santeng hani 20% fongo wol dula manta santeng akada mo le jakal kuti akada mo le fanan kacal kuti fanan kanyin karo ke bawo na wajibu le fanan kanyin fonni kanyin mol ke nyin ka kodole ko ba nga fatu ba boro nyin ka kodole fédération fanan sa fe ko kodole habib jamal boy bo way kodole habib a nekal gewel yewit yo boy Bubakar
katambe ndenge ye kumo minfo ba pare min fongo nata ke jangal kodi Habib boy jëlal way Habib ayu Lamin bu wo nata jangal kodi min fongo nata ke jangal kodi ni neñin kodo neñin project sol tale FIFA bulu ka fo ko be parksol develop la e man parksol develop bari e ko mote finta la fana min pour que diamu ko parku kata and then min nata ke jangal kota be kono fam kababa yo min mu Gambia Football Federation da president ndanga jele akay commission ole londi ka jiber ke parksol la development ola you know and then ndenga londe ko I mean, the first vice president of the Gambia Football Federation, Minkera Bakari Jameti, Woleko, he's appointed, FIFA appointed project manager. According to it all, FIFA ka project manager appoint, now the Gambian Football Federation, self-appointed FIFA project manager. So, during projects all failed, Kabana Finti, Diamosiata, Ako I the commissioner London to look into parks or learning in projects or better. And atele nata ke wo commission on for nyaton kodi. But up till today, Kabo Bila Mankuma moy wo kworo. Kabo Bila up till today, Gambian football stakeholders all manfem mal kworo. Bapare ibe siring ibe dairing ikamuta ko kumi yalon ka manke. Ndu wo mustakeholder kelengol wolle kata finti mol kan e ka foko ni be siri la campel do footballo man beden adunda jana and then inyanta diamula dame ye opportunity shuttle pour ka diamu je ito diamula je sana on lafte mbe kuntula la fango because menketa akamunta jama diamo fango akasian tol lebala men yala on kontol man trakato kikan on tol men fangol be jamfarin Gambia la bari nen kumo GFF fango manya ne toku yala ba ke sa mbato ngauto stand taba because memu e ka AGMol kele don ni nata na e ko kuke e ka mutale ka safe ka fo global yenne munan na global bukaje ko ino kol man trakta ka nyama munan na global buka diam lamin ni AGMO min tambita ten ila financial report ila constitutional e min fo wala financial report nyanta talala at least a week before the AGM imam financial report they sat them the financial report bunda to je ibebe daring ito kuma fola je anafiki yale sembo bina warla ndol se min keno wolen ko football ninga millo min bita min yalon ka mantra ta kan ku ngafo because ndol bebe football ko ndol mo ko si jam pour ka politique diamo mo ko si jam ka musique diamo ke ngata rasiri ndade ka gunmen football because ngawle long but stakeholders on mi yalon ko wolle am voting rights soto ibe sirinje inyabe nin tilimbal ya ko la be kering ibe dere akan and then economique ikata sile ni pareta ye message obula abibi wala message obula nte wala message obula lamine ñin ne be kere ñin ndol ngal na mi be kere mbafulale but anita mi yalon ko it's a responsibility like ko more hold accountable of ibe min ke kan itakel and this is ñine be Gambia football draka ndol ka fole ko Gambia Football Federation to ñale to lebe football fanala bi but mil fo mo Gambia la problème awara ma babe wala na stakeholders all and nanda silale nga manjibe ku bi ibe ite ni inyanda diam la dame ite diam no la je but ni tare sila campel to la sol kono wala ni be diam na telephone do ise kumo be for bring evose so it is high time ninko ngana footballo samba nyato in faut nga ñoo jibe ñoo ñako de katonya fo ñoy ba pare abibi kuma kle ne fo sura kamoto Gambia damale banko de mi yalon ko moka fonsol mis management public fonsol yebulay be tamaka siloka diate nyawnya adiate nyawnya ikafo hanite photo fonga te la ji as long as mbe society sifato na footballo titano because ikakela diate nyamen fente bolaji and then you know it is high time Masakunda whoever National Sports Council ya Gambia sporting discipline ye marqué ni manque ça de mimbe Gambia football damato the same problem le Gambia Athletic Association the same problem le I mean the what GNOC the same problem in fact a problem be that a be send them out from the GNOC because in GNOC kilo wala Gambia sporting discipline bebe ni lekoto
Gambia nyanda benefit la GNOC to bakere. Bari a corruption o ajibe kababa jolen vice president di GNOC. Pour wo kabudu kilimolen that criminal cartel damale bije. So obviously, how do you expect na sport at nyato? I'm not only talking about football here. But nin government man step taje, mbenga minister de janna nata at the beginning. And in kibiri banata. We were going to change the narrative. So he's compromised. He's compromised. So obviously, it seems like these GFF officials, they know how to maneuver themselves together with the authorities. And then, as long as Molman Finti Kela Balandaya itan di Ninkuala Nin Tilimbalia Kula Mimbe Kekan, Ajibe Mimbe Gunju, Mimbe 5 years. Gunjur la ministre de Monier Fongol Bula Yake Taminu Etabeda Janna. Ta Serakunda is. Ta Banjul. The same thing. Brikama. Ibe siri be derakan. Ni diambe ko wa contractor en felle. Iman contractor jo muna be doko kiran. Gambia Football Federation e kodo di contractor la mandu ko ke ma samba ko di be siri. Aman soto. So it's not no jang ye mol nyaku komi ka fo kontol mu kunteri mo leti. Ye mil long ngawle long football kono. Ye mil long. This is what we know. So obviously it ni ko ba mo fo le bitam bula la mol la fam wa kasi da jampang. Bari I abala fa. Yeah, Balafa wartale sana, and that's the fact. Bari komi mem fo kanjang Gambia fangola problemo asembo waratale footballo fango dambandile. Ko im footballo mem fango bala ko be diam kanteng. Ni na to fanam pusa bite nyor la minto la be nyor la le up to the government level. Ni tate ko be diam la to ko opposition ole mata fananti. So akamunta Gambia ntol fangol le manyannom fangoto. Wole men tol la problemoti. Bao ni be diam la lafta ka Gambia le fangola ko fasa ite ko ka menno fasa wala fanan kana sabaka bote koto kete da bonde o kete yitan ni mol la ko nyim manke mo ken doti comme in tol dolol mu internet si la leti dronka diam. Okay, fine. Ntol kasi internet ol tonka diam. Bari perhaps Gambia le jareta nyo diam wala nan kaofo. Because football on tol dodo buka jo soto je alkan tol men beje sirin jante mo be la do ko manta jo soto kanga kono. At least for Gambian football, mantra joso to kanga kon. But men kana mol diming, mo killing all men be Gambia football o kono al ekatra dimin na kono Gambia. Men fango dimin na gena warata men fango be football o play kan. Ba ko football o lam football la le ka ke wolle. Menu ba play kan wolle kanete kumandi jang. Ekatre la kole ya cool foke katre hane credit ko. First division players si Daniel. Can you imagine that? Muna ka ke dunia min to mafan. So nim mol lafta ka diamu ka jibe wolbe improve la nyameng wol ka ke tanoti meno maratan na football la kuwala nka wala kumandi nana mammoto fo ni biri mandung football kuoto biri tata fo dunta football kuoto personally mammodo londe barente fe ni te aje ko ete la personal improvement ete la sinya ande be do ko la football house le ila sinya la bete ata football la development of inyantale siye ko nya ya dibe ko yete jok ko men na do ko la no man kataka anyanta tala nyame ko man nyanne fanyinin kala wa. That's the biggest question nyanta ka nyinin kala. Anyway, as is mag get back to you again. The farm question bu mada large now on Facebook. Manenda it does it even make sense? You big companies like Tough Global, Tough Africa Global, a big company like Tough. Ñu mel noonu ñu am an infrastructure, a sport infrastructure like that Gambia. How does that make any sense to you? Mange oye Tough because the problem is the fact is Tough is the biggest one but we have other big ones there. We have Global Properties, we have others. No disrespect to all of them. I'm just mentioning them. Okay, assist them. Anyway, Musa, I'll bring you in Bala assist you. Luma buga clear moy, the fact that we are having big companies like Tough and them, and we know what Tough has done in the sub-region. How does this make sense? An infrastructure like that. How do you involve people like Tough, be it the government, be it the municipality, be it the football federation?
how does it make sense mun a nekk si state bu mooy respect mooy respect o nga jox cër xam nga lu olof yi dee wane doo mën a am yow mën la am kudd ba pare ngay laka taf fekk ñu oko bu ko he is the biggest mooy imam bi loolu moom all the others dañ ko nangu waaw di ka boo dem alkaali bi mooy jiitu waaw loolu moom it's normal so soo gisee di jël taf as an example he is the biggest loolu nekku ne yow nekku ne di comme ñeneen ñi xam nga baaxuñ ko non non moom daf si yàgga he is the biggest so amee taf par exemple ñu xamee ko si Moustapha Ndiaye suñu oncle ñi am nga moom soo ko joxee cër boo ko war a jox mooy nga approach nit soo ko mu liggéey soo ko approché wax ko yow li nga xalaat xam nga ne pour sampa start Gambia it's not difficult no Baro it's not difficult soo xoolee lu mu liggéey Nigeria moo ëppa ay stadium yep those are huge investment ñun dañ am nit yoo xam ne they could make us feel good proud TAF is one of them su ñëwee si wàllum construction TAF wala loo xam ne Gambia rek ko bëgg si wàllum sport arena mun na ko sampa am na doole bi am na link si ba pare TAF tolluwut fu ma utee xaalis pass na ko he is just trying to help people waaye fu ma utee xaalis ñooñu dañ passé that level so when it comes to that area TAF is the solution mun nañoo dimbale si lu bëree waaye ñun dañ dee xeeb luñ moom dem outside di fa jéem a deyoo tout you have Mohamed Dia a business tycoon very successful dafa invest in our country te ñëpp xam nañ itam mu ngi ci sport because am na académie boo xam ne mu ngi Q City boobu ñaar la ñoom Sol Fraser mu ngay invest huge investment la nekk def si dëkk bi employé Gambian yaa ba sax the list goes on and on and on Gambians yoo xam ne they are up there ñoo xam ne soo demoon toogaa ñoom laaj leen seen xalaat they can give you very good ideas yoo xam ne du am only on football dafa goes to basketball tennis rasul yo Gambia network bi Aziz yaa ngi bëggoon a ñëw Musa mu ngi niroo ni moom càng man tey dafa mel ni gars yi tey gars yi ma laal su ma duggee muy gën su ma duggee muy gën waaye man mënoo ma dara su ma bëgg a wax dinaa ko wax suy taw li sax dinaa ko wax yaa ngi ñëw si way taf waaw Lamin ñun duñ dem si ay taf because ay taf doo fa dem di wane joma dafa ma university pour million te mu yow 500,000 la waa lu tax duñ dem si ñoom taf because ñii nekkul nit jubuñ fu ñu sàcc rek la gaa di dem waaye xaalis bi nga moomoot xaalis bi lu dafa ñëw pour ñu defar lifin foofu noonu loo ko laajee you know it's not for you it's for the parks yow yaa ngi wax turu wax ni nu la war a demee but ñii ma ne la ku ko xam ne dafa liggéey kama nekku kama directeur de kama wax ne oh yeah yow tey moom am nga problème Baro when man the first day ma dégg ne that toilet at the golf project cost 1.5 million ekatil sa phone bi tuuti man I disagree man nanguma woon buñ ma waxee ne that toilet at the golf project dafa cost 1.5 million I was among the few people ñu wax ne amut loolu mënta ne it's impossible yaa ma understand but bu ma defee suma findings ma xam ne comme dëgg la ma ne waaw toilet 1.5 million loolu is $35,000 to $40,000 man mënuma gëm loolu toilet yeah while going forward of what I was saying mooy we have people in this country Habib ñoo xam ne yàlla mel na leen xaalis ak xam-xam am nañ exposure loo xelaat mun nañ ko defal muy stadium muy tennis lawn muy basketball lawn loo xelaat they could do it
But Aziz dafa am lu mention something very 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 important. Mooy Gambia lu koy xam mooy kickbacks mooy xam. loolu la di. soo demee loolu mooy problème bi. taf is a responsibility. soo demee si taf jël alali Gambia di ko wan ne su ma joxee lii bindal lii dafa ne hey you know what go out. Go out. So they won't go to those people. Doguma la Habib gis nga loolu rek la ngay def si bu yàggul nii si yow akon bi yow gis ni fi flight si bu gars yi def direct flight soo gisee yow gars yi muni woon a am flight bi soo gisee gars yi muni woon a am flight bi loolu la nga dem wax booy ñun ay Gambia la ñoo dem bu Gambia yow ñu dem di wax gars yi ne defal leen invoice bi def ni ñooñu ne leen non duñ ko def soo leen bëggee lii moo nekk invoice bi yow li leen caaj loolu moo tax gars yi bàyyi gars yi dem uti gars yi dem Cameroun gars yi uti fa la gars yi amee compagnie boobu noonu compagnie boobu tapali leen instead so gars yi bañ a def so yow si yooyu gars yi def because nii bu gars yi sàcce FIFA ak kenn mënut a téye gars yi si kayit si yëfi kayit because dañ dee am kickback dañ dee am kayit yu correct la gars yi dee ici daf laa óor ne kaas bii mënut a jëm 10,000 waaye dañoo ñëw ici invoice 10,000 ici lu nekk so loolu dafa ñaax yéegu waaye yow daf laa óor ne lii jarul lii so problème yooyu noonu problème yooyu am ba pare yow ñun suñ koto yi ñii duñ dee wax dëgg TRRC ñu ko laaj esa fa di ko laaj yaa wax lii ndax dëgg lu dëgg man dëgg nekk moom di wax dëgg yow kooku suñu ñëwee sax yow lu wax dëgg commencé dafa ko wax si TRRC bi mu ne yow mu ne moom nekkutoon di wax dëgg so kooku su ñëwee taxaw si kanam nit ñi pour nekk di waxaat waaw xam na paas yi dugg na fii génn na fii ay ñi ñëpp by this time dañ leen woon a téye ñoom ñëpp JFF ku fa nekk dañ leen woon a téye yow maytu dañ ñoom buré la ñoo yow gaay dañ ñoom buré bu gën a tànga maytu sa yow dafa ndaw dañ ñoom buré la woon a yow ñi waaye lan Gambia ku nekk def lu ko ne mu wóor la ne lii luñ def teguñ ko fen 5 years ngeen lekk xaalis bi benn paak benn sax mënut a yow mënut a pare maa ngi dégg Buuba mu ngi wax ne 62 teams gars yi day play si ñaari paak moo tax man dama yow ba mer because Real waruñu woon a allow ñu play Bassori because lii dafa gën a jàppale dafa gën a dimbale effet bi dañu woon a bañ Real dañu woon a bañ ñu am benn xaw ma gars yi di play fi rek yow Aziz yow baax na yow gars yi tey malaam la xaw ma naka du la bàyyi tey de yow su eboo nga try rek continuer di try di duga rek mane sana yónneel naa lay fresh ring pour nga yónneel ko Aziz nga seet na mun naa duggee noonu ok Aziz ok mu ngi try pour mu duga waaye duma ko dugal yónneel ko boobu after ma lifin ko Aziz maa ngi yónneel sana pour mu forwardal la benn link nga try boobu bi génnal bi nga try fresh waaw dinaa gën a because li ma wax war a wax dinaa ko wax ñii wuñu wax te fekk soo dee nekk di xaal nit yi lu ñoo wax moom nañ ko wax bàyyi force nañ ko wax te Gambien ji bàyyi force nekk ay saay ñoom dañ war a génn na laay génn ñu attaque yi ñii dañ war a wax ñi di lan moom fan naka gaa ba pare xam nga la moo si gën a garab ñii laami yow nga ne ñii ku nekk am nga liggéey bi nga liggéey ñii ku nekk liggéey bi nga liggéey ñu ko doon liggéey ay 20 years waaye non du loolu sax dama doon dégg argument yoo xam ne am nañ fuñ doon liggéey balaa ñoo ñëw to the federation which is fair dégg la even su dee da ngaa liggéey si federation bi rek the fact of the matter is naka la tuddaat soo nekkee fooy liggéey foog ñu fay la waaye su dee yow man maa ngi liggéey ñu ngi maa fay pour ma def dara man luñ maa fay pour ma liggéey ko liggéey boobu noonu baaxut xanaa man personally suma personal development bi warut a tax ma xoolaat suma boppa that's my question because su dee man maa ngi improve ok maa ngi am bro wande si line bi koto jërëjëf Lamin jërëjëf welcome good evening yow moom yaa ngi Angleterre mun naa wax good evening waaw ñun ñoo bokk time yow ak Aziz ak Habib Sana ak Buuba ñu ngi laa dégg non Buuba moom bul wax affaire am boy
Boy, but I was more agenda de boy. I was more agenda de. Sana durangole. No, bro, Q. Bro, Q. Asis. Mungla dega. Asis jërëjëf waay man nuyu la vraiment Fade. Ten programme bi moom I think ne na doon nice trop sax we def ko on TV Gambia yëpp dégga what is going on si football federation bi. Number one, fi ma ko started. Grounds yëpp they are owned by the council. Wow. So the other thing mooy munuma understand soo waxee ñu naan government du involve waaye Blatter ak Platini dañ leen prosecute on and the Caribbean Football Federation most of them ñu leen jëloon yéen xam ngeen si dara da ngeen dey follow world sports all over the place. So why not Gambia ñoo des si government du involve si football matters ana ministry bi ana sports council ba pare league managers association moo tax mu important si dëkka because federation bi they don't have nobody to challenge them ba pare clubs I don't know what are they waiting for xam nga ba pare dinaa ñëw si Habib li moo wax taf du tere taf waroon nañ di ko use like more than 20 years ago. Yeah. Even been demente because suma koto bo xam ne la Yala Santa anyway. Habib xam na li ma wax ni. Non son suñu gars yi def under the carpet. So koy WhatsApp on na mooy dem expose la. Because I don't think that they are interested in football. Ponta Ibu Fayrek dal pona mo bagana am knowledge in football. Te mom tamit suma bro war nga gëna sina dañu ci VAR bi. Bro ma dogo mala sa de waaye ma bugal li fin fofu tuuti rek interject suma oncle la momit waaye man dama de am disagreement si wax ne kii am na knowledge fii o kii mu ngi si GFF bi no moom mu ngi def li baax na su dee yaa ngi liggéeyal in association o nga nekk di liggéeyal foo xam ne liggéey bi nekkul di dem suñ na liggéey bi baaxut foog naa yéen ñëpp a ko moom de because su baaxee yéen ñëpp a ko moom. No, loolu laay duga si ni ma de Ibu Fay suma brother la suma teammate la woon at Roots. Waaye su gisee ne things like this mu ngi dem on benn mu resign hey something needs to be done. Yep. Because I think that Ibu Fay su nekkoon GFF president football dina pass a fee because Ibu Fay is a football man. I can tell you that. So, small contribution popular, dina dugat later. Jerejef. Thank you. Jerejef, bro. Thank you very much. Thank you sa contribution be rafet na. Guy, for now we have gone over hour. Te mun nañu talk fi bet eleksi suba. We will still be on the same problem. Why man daal luma bëggoon ñu def. Lamin, am na lu ma bëgg a wax. Go on. Am na lu ma doon gis si Facebook bi. Waaw. Li gaa ngi wax. Si affaire du Sénégal ina wéete stadium bi yal na leen stadium bi dig stadium bi rafet na ma gis Sala moom Sénégal moom amuñ dara luñ ko wax sakatuma sports defal na gaay lu nekk football basket football lu nekk mu ko defal gaay so man gisuma benn problème Gambien gis naa ñu la wane yow sax gis naa yaa ngi wax ne yee dañu woon na invite suñu bon sa benn legend o ñaari legend o ñu invite Gambien kenn waaye tamit leen la nit ki noonu la gisee noonu la la uwalee ndax
ndax Gambian si seen booba ñun dañuy def programme ba ñoom ba Gambian si invite li yéen Gambian si sport journalist Moussa Cissé daf fi def programme dem oy ñoom Sadio Mané dem oy ñoom Augustin Senghor yow mu jox gaay award ndax Moussa Cissé dafa oo benn Gambian Express ne ko yow kam la award boobu Gambian si yow kenn waxu ko si qualification bu Gambie qualifié yow si AFCON bi Kémo Cissé dafa playal Gambie be sona bu gaay qualifié dafa ñëw ci stadium bi mu call Kaba mu ñëw ci stadium bi mu call Kaba pour Kaba jox ko ticket mu dugg Kaba ne ko amee mo ticket call keneen mu call keneen amee mo ticket noonu la Kémo Cissé ñibee dugg so loolu noonu yow su ko Sénégal yi defee Sénégal ko seen nekk léegi booba ñun def Sénégal comme que Gambie bu ñu wol ta nekk problème ñu sol problème yi dëkk jàmbur nañ sol problème nekk suñu dëkkal bi yow ba pare loolu moo gën a am njëriñ ñun ñu ngi am problème xalaatuñ naka ñoo liggéey ñu wax problème Sénégal invité ñu li nga fanaa li leen yooyu noonu fanaa gars yi am benn WhatsApp groupe sax bu gars yi waxee because of soo gisee yow ñu fa tasee ñooñu ñëpp ñu ngi woon si African Cup passé nii ñooñu ñëpp a ngi toogoon seen bench yi ñooñu ngi ay Bansi ay ñoom Petropia ñëpp a ngi toogoon si benn Burkina Faso yi ñu ngi leen a gis waaye Gambia ñan ngay gis da nga fa ne yow amuñ kenn ku musa play football bi yow da nga yaa ngi invite nit so loolu moo nekk réalité bi Aziz bëgguma laa dog sax de waaye comme que isi nga lifin boobu noonu dama ko leeral rek one time gis nga suma whole point mooy because démba man koo xam ne laa duma dee bëgg a involve si Sénégal value you know o dugga na fi génne na fële all I know is we are proud of ourselves man loolu moo tax duma ko dee bàyyi xel démba dama doon seetaan game bi ma ko doon seetaan ma dem ba si kanam after ma gis African player yang fa so for some reason something clicked my mind man why duta we did not even have a single Gambian player in the whole thing ma xalaat loolu rek affaire bi yëpp ma lose appetite seetaan game bi sax because dama feel ne Sénégal ak Gambia is just next door so tey si suba ma jóg mu ma doon booda tamit ma ne waaye lu tax lii nekkutoon news tamit so suma xel bi ma ne okay I'm not gonna blame Sénégal because the fact is that ñun we don't value our own because lii su doon leneen la su doon Sénégalais artist moo doon ñëw Gambia ni kon all the platforms will be sharing their advertisements ak you can xamut waaye war ñoo disrespect ni kenn waxut si dara after ma xool loolu ma ne okay it's all got to do with us we have to love ourselves first pour ñeneen ñi love ñu so ma siya suma opinion bi on Facebook di wone ne we need to start valuing ourselves moo tax ma put up post boobu noonu waaye am nañu bëri they misread the post ñii di wax ne ma ne dem leen sampal seen jam ñaadoo dugga na fi génne na fele that's not my point suma point mooy Gambia we need to start valuing ourselves we need dañoo celebrate suñu boppa suñ celebrate we don't celebrate suñu boppa keneen du la celebrate la soo celebrate sa boppa ay keneen du la celebrate exactly loolu mooy that was the biggest point moo tax ma def post boobu noonu man pour ay Sénégal dañu war a invite ak lu kenn xamut that's up to Sénégal suñ buggee ñu def loolu noonu suñ buggut ñu bàyyi waaye xam naa ne daal Sénégal ñoom suñ ñëwee Gambia we are so happy to jump over with their stuff and everything te du si musique bi rek de xanaa soo ko bàyyee xel tamit gis nga bëri ñoo fa play woon balaa di actual thing te I don't even see any person from our federation ndax invite nañ suñ federation ndax invite nañ any journalist from the Gambia duñ leen invite waaye ñoom Lamin man si nekku doon ne Aziz dafa wax si topic bi ni kon topic bi bokk na si loo xam ne du ma si wax ok xara Aziz laan yow nga waaye sana xam nga li xew sana xam nga li xew dama am ñu ma doon call am ñuy message am ñu ma leen ne yéen Sénégal bu invite Gambian loolu ñun suñu bopp respect suñu nit naa ngeen toogee ne ñeneen ñi dañoo respect te maa la ko wax ëllëg su Gambia amoon nekkoon ne ëllëg la Gambia am lu gaa di inauguré stadium da ngaa gis gaa yi ooy Sénégalais yi ñu invite JFF seen bopp invite Sénégalais yi invite ñoom ñëpp ba Gambien yi sax ñu bàyyi Gambien si Moussa Cissé bu yàggu dafa def award
Moussa Cissé awa dambi ñoom Sadio Mané ñoom Augustin Senghor ñun la jox yow ñun la Moussa Cissé yow ñu awa dambi so yow ana Gambien si doon play moom bu ko def ana ñoom jotoo so léegi nit yi Gambien sax nañ bàyyi wax boobu man Sénégal ever since man ñu xam nañ ko man Sénégal tay mu ñu daan support Sénégal sax man du ma support Sénégal ever since yow nit xam nañ loolu noonu amul Gambia Sénégal nekkul benn Sénégal la Gambien la man Gambien la amee proud Gambien so Sénégal lu gay def ñoom la njëriñ. That's right. I'm not even duma blame guy. To be honest with you, before I blame Senegal, then I blame Sabopagum because that's the fact. So then people can play or serve the country and do everything. After send service, it goes down and die down like that. Do they get that? How can they even bother about us? Sana, you can come in. No. I mean, this topic of Senegal inviting Gambians, Purman is very irrelevant. Lu relevant si man moy. Let's respect. We first of all we got to respect ourselves. Yeah. Try to focus on our own football. More important. Man, I wasn't even gonna say anything. Look, I invited Ben Gambian. Gambia, Senegal, nekun bena. We are not the same. Senegal, la Gambia. So if they had their, state inauguration, I'm happy for them. They built a state-of-the-art stadium, and that's fine. But the only sad thing, Gambians are celebrating it. You come for example, our president who should be focused of Mujal Halis more than a special flight, them Senegal, sample new renovate Bena Park, soon them. He's not doing it. So it's an insult to them participate in Senegalese inauguration of a stadium. This is not political, but it's the hard fact. So ñun lolu rek mo la wolé ñun respect suñ bopa bëgguñ suñ bopa dañ xeeb suñ bopa obviously nit ñi non lañ ñoo sété if our president can go to Senegal at a time when the Gambia everywhere on the social media ñu ngi wone suñ park ci amuñ fen fuñ play football you went on to have a special chartered flight yobula Senegal on a working visit then to inaugurate stadium. That's an insult to me and the football family in the Gambia. Man, as far as I'm concerned, no lack of this. So if our leaders are respect, yerem, so this issue of Senegal, in fact, sir, what do you know Gambian, sir? It's true. It's true, especially post as is the one, they must set certain comments, people are even telling me, what, you don't even have legends. The Gambian lead. Who are they? Who are your we are in a big trouble because if a Gambian can sit down, dila wax ne yen xamne yen da ngeen ana sen legend gaay ñu ne African legend ak Senegal. You imagine that alone tells me we are in a deep shit. But for some Gambians, ñom legend mom ñu ne waaw xam nga Senegal ñu fa invite yépp dañ play AFCON. That's not true. No, legend has nothing to do with AFCON or World Cup. Legend, if they have other definition of a legend. Why do the same Gambian you know that oye biri legend? Money. Hana biri fan play. Money. Thank you. Yeah. Thank you. How many problems sana? This nga Gambian si. Ñun dañ war di em suñu mom. That's it. Absolutely. They wara wañ xaran. Gambian ñun dañ buga xaran dos bi lañ wara bay. Gom sa bopa do suñu miné yow da nga bañ keneen. Dëkk yi nga xamné dañ nga Sénégal tay bo gisé Wally Seck am hype dëkkam la commencé. He is loved where he came from. Kii Wally Seck yow sa waaji naka la tuddaat kii Virip Barab naka lañ ko dee ooye turam Big Fa ban Big Fa du kooku keneen ku dee Virip di daanu si kaw comme daanu rap
My platform you made and then guy they are making him somebody. Senegal is proud of that guy, and our people they are fully no disrespect to him. Why the fact? That's the fact. Holal Uzeng, you are telling me, famous no da lu ñoo def ay ñom ci da job no da la def ci téméron waye Gambia li mo ci problème ñun bëgguñ suñu bopa so yow so bëgguñ bopa na nga expliquer keneen mu bëggala li mo problème bi te billahi wallahi talahi elek su Gambia amon ma ko wax suñu ubbi stadium elek ni nga gis gaay invite Sénégal yi sa ñom demandé ñom Alage Diouf ñom ki ba pare gaay bàyyi Gambia ñu fa nekkon di dé man la ci Kemo ci dafa ñëw stadium da bu Gambia di qualify dafa ñëw stadium ka ñom taba gaay dañ ko doon tourism ton be Kemo dugu seetaan match bi imagine Kemo na population Gambia dafa ñëw fofu nonu munta duga because of land gaay na mu duga ba. And anyway, for now, yeah, I will agree with Aliu. For now, we have to move on because we talk about it. For Gambians who open you, daf len moy. Wow, do support li nga mom. Gis nga support li nga mom. Nekku ne da nga against kenen. Sénégal no stade boobu Sénégal ko mom. Du Sénégambia. Stade du Sénégal la. Ñoko mom sen xaalis la ñu fa play. Yeah, you know, so let us use the same energy to put pressure on our authorities. You give new Guinea to this mess we are. Thank you. Thank you. For now, that's the most important point because at the end of the day, even to the sub-region, it's in Senegal. So they may for Tengabuga, you want to be or you want to use that place. They will show you, no, this is not you. This is in Senegal. So I hope, it's an inspiration. Anyway, they may comment maybe, Baba Nata Blukens and Dunko am. I'm getting that baro that definitely is illegal. Nobody knows what he is. Hey, but I have it's not because them not out, selfie, I'm not going to fan la buyaga, them not wenga. No, we don't know. Well, we hope at least he is inspired, and then munna japale suñ youth si. While let's move on another info. But man duma de olu politician te wohon I told you. Politicians, you said that they are not to be trusted. I told you. Man balama gum stadium ni Sambal stadium ni defa gum fi pagin yow ñu amagu fi ñu play. Yeah. Wow. I think that's the most important thing. Mo gën gaay ñu ne am nañ am identify ñaari land. Yow ñu mëna ñu am ben nga samp ñaar. Bu ngeen samp ñaar do ko ci ben di def ni la gaay def. Do dem sam bu ko samp 6 is the problem. Yow mëna defal ben nga defa do 6. And then you look at the timing. Look at the timing. Wow, hold on time. When people are angry, those politicians should be ashamed of themselves coming on TV line. They like yange wasa hamgane yo linga wahania yo yange fende openly. Habib man Gambia am nañu bari dama suma tugal dafa jé because of dañu taxaw ni man de siyasi la liga kaba mu ne mom dafa fen. So ko mo naka ya ko nga gomé. So ñoy lu la wat dang ci am daw bi. That's true. That's true. Why Aziz, just moving on, lu ñoo def rek moy we shift to club owners because hanga so waxe ñi nga wax ñene tamit because at the end of the day ñi nga xamne they are in the actual thing ñoo nekk ci game bi. What are they doing? Lan la gaay di def? Nothing. So is it a waste of time? Are we wasting our time in football? That football you ko play yep Gambia chola rek. Are we wasting our time? I'm not man dama lolu. Dina so gisé bes bu fi ciow ñëwé be ciow wax ñu né coach bi li ak la won kontam. Sala xamné ñun gis nga ñu nekk ci bop bi ko la ci dañ da order ñun yëpp bëgguñ football bi dem kanam
buguñ xale yi tegi football bi buguñ xale yi dala après man yi ma dee dégg sax moo nekk loolu mënut a taxaw léegi xam nga démba déglu naa tuuti si interview Kaba bi Tidiane Cissé mu ngi ko laaj mu ne ko waaw coach bi dañu wax ne moom du jël benn player yow from Gambia mu ne non yow loolu amul because of players yi No, la gars yi nekkoon coach be clear. Aziz, I can make that categorically clear. Coach be man laaj nako. Dama ko ne, we tried to get you for interview laaj nako. I'm going to make it clear here. So they yange play Gambia pour the Gambia national team coach mu jël la ci ligue bobu nonu nga play in our national team, forget it. Coach bi lum make mu clear moy you have to get a contract mu ne lolu moy normal procedure. You have to get a contract outside. Mom su moy scout mu scout la ci pour nga muna neka. Suñ league bi is not respected. That is a fact. Lolu mom I spoke to him and he told me this. You see? So let's get this right. Get this right. The whole president of Gambia Football Federation can sit somewhere and say something that is not right. Well, lying to the Gambian football fraternity is just a crime. The way that the answer you answer me, it's clear. The clear. I'm not picking up. So kisuñu amulo pro yi ko do ñi duñ do dégg man dama ne jaxal naka yi téré guddi gaay mëna nelaw gaay nelaw loolu jaxal na ma tolop naka la gaay di mëna nelawé guddi because of Lamin li dafa over serious li dafa over serious coach bi légui ñom man ni ma dégg na sax li affaire bi sax buñ ko comme ni nga wax loolu sax légui bul bi ci way coach bi ñun du gëna important mo nekk suñu Paxi ñu nekk Paxi leen buga yow si Paxi leen ba nekk because of ñi buga di ma sif suñ attention ñu nekk xalal leen Gambien yëpp nekk wala xalaat moo nekk ne Paxi nañ tara ñu liggéey ko suñu liggéey yow mu mun a dem te Paxi ñu ko mun a liggéeyee ñi fu mu nekk maa ko dégg xam nga demal waxaat mu ne fon si yëpp gars yi wax nañu FIFA so su ko defee pour gars yi mun a release yeneen fon si yëpp léegi fon su gaa jëloon fan la ko gaa dugal force xaalis bu gaa réussi fan la ko gaa dugal ba pare mu ngi joxaat beneen time frame mu ngi joxaat beneen time frame ne xaw ma FIFA ñu ne ne release xaw ma kañ xaalis bi waaye loolu xam nga FIFA subvention money bi daf dee ñëw fana 2 times xaw ma 3 times la ko gaa jël fana boobu loolu la gaa yi xaar xaalis boobu la gaa yi xaar o de gaa yi xaar xaalis si kaaf bi pour gaa yi mun a defar Paxi te gis nga kaaf seen xaalis bi ñu ngi si war a fay players yi ku nekk $10,000 players yi ñu gaa yi ko fa am si xaalis si kaaf bu noonu so léegi xaw ma ñoom xam nga benn problème la gaa yi am. yaa ngi isi beneen wax sax yaa ngi isi beneen wax de. gaa yi parce que ni affaire yi xaalis bu lifin nii. non lu ma bëgg a point out mooy because dañoo jël fii def fii. This is the point. This is exactly lu ma doon wax. Why take a money? That's the problem. That's where we are, I think. This is our biggest problem. So they look like them, I don't think we are going anywhere. Anyway, but because yaga nañ fi, so we can. Lamin bala nga dem Aziz. Dama bëgg isi dina la yónnee suma bank account bi sa fine bi sa caméra bi tey tamit yaa ko toon nga taxawal ko. So after nga transfer xaalis bi bul wori. Non waa sana garaaw waa xam nga problème la gis nga tey dafa am yu bëre yoo xam ne dafa ma naali fan si last Friday yow mun doo duga yow tey mu am ñi nekk def yoo xam ne nii billahi wala taala su Gambien si toogee si daan ba pare xam nga la moo gën a garaaw ñii ku si nekk yaa fi nga liggéey nga fa ay 30 years 20 years ñii ñëw DFF ay 2 years rek gaa nga sampa ay taa fan la gaa yi la xaalis bi ñii ne kii nii man xam nga li ma wax yow ragal ma ko Lamin Jaase mu yow Angleterre for the past xaw ma 10 years Lamin Jaase Angleterre la nekk mënu ko sampa taa yow ñëw Gambia liggéey DFF 2-3 years rek yow mu ngi sampa taa boo xam ne nii so fan la gaa yi la xaalis bi ak ñuy jënd kër Banjul ak ay kër Banjul yow loolu naka la mën a demee loolu naka la mën a demee te ñu ngi xool suñu gars yi suñu xale
soo waxee ñu ne ñun yow ñu ne bëgg a dimbale yow ñu ne bëgg a dimbale suñu football bi. football bi du dem fekk ñi ñu fa. fii lañ fee fanaan fii la ñoo fanaan ñu wax lu nekk about suñ football the wrong things and to be honest with you lu tax ñuy wax yu wrong dañ ñu ko match ak ñoo xam ne like Murtani dañ toog rek Murtani I cannot even keep up with their progress to be honest with you fii laa toog ma gis gaay hospital la ñoo build for our players sadly ñun suñ players yi suñ fi amee injury sax we have to go for me them pour ñu mun a am a proper treatment. Lamin man dinaa leen bàyyi because maa ngi war a dem practice léegi nii so xam naa nañ din ko we are about to close it down anyway buuba laa bugga isi nii rek pour ñu wax shortly briefly rek about the solutions yu ñu war a am to our parks because fu mu nekk nii foog naa ne wax bi yëpp is just repetitive mun nañoo toog fii every time we talk about this we are always gonna be talking about the same thing. What can we do pour ñu move on from where we are now in your in your own views? Well, foog naa laajte bi laajte nga ma ko woon wante tontu ma ko woon nu ma ko war a tontu woon o tontu boo doon daal di expect. Si bokk na si muy di ne is good nga jël exemple yi Mauritania wala exemple yi Liberia wala sumu match bi nga xam ne war nañ koo play maaji Gambia ak Chad return leg bi boobu ñu ngi war a dal di play biir Morocco am nañ facilities yu bari ida ñoom seen minister of sports wala bu Egypt moo doon wax ne government bi sax waroon nañoo sampaat yeneen stadiums ginnaaw bu nga xam ne sax am nañ ay 60 stadiums foofu na Morocco. So one of the things lu nga xam ne fédération bi fail na ko wala even council si nekkunte ne bëggunte na amee affaire si because tam like ñu dee amee centre si muy KG5 Serekunda East Manjai West at Brikama den dee xeexante ñooñu kabudu bi dafa ñëw karab kabudu Habib xeex ko Habib toog Aziz xeex yaa understand so I mean ñooñu tam contribute ne lu bari so da nga gis ne ñooñu di only time they go to this municipality mooy ñu ne su gay amee zonals su gay amee nawetaan ne waa sponsor so wante tam loolu moo tax tam council si tam KMC BCC ak BC den lu fi seen loxo yi wante ñooñu tam nonetheless am neen catégorie bu nga xam ne sports bu nga xam ne tam loolu tam war naa relegate that system wante the biggest things mooy de ñaar la Lamin mooy ñu ne contractors yi soo gisee Mauritania wala even Sénégal sax stadium bu gaay am ni jox ko doomi Sénégal bu liggéey ko Mauritania contract bu gaay am ni seen football field bi yëpp mu ngi jógee FIFA.2 projet bi lam jógee xaalis yëpp mu ngi jógee FIFA wante joxoon ko doomi Mauritania bu liggéey ko dañ ko jox outside ku nga xam ne kooku bu seen kayit legally yaa understand wante ñun dangaa gis contract bi this project living Bakary Jammeh mu ngi fa woon 2 years Kaba change ko Kaba ñëw fa 2 years kooku tam ñëwaat so the problème mooy ne contract ñun dañ ko dee jox suñu doomi réewu Gambia Lamin yow xam nga ne sa continent bi soo ko joxee ni Gambien sax du la ko mën a clear si port Lamin soo jëndee kër si nit du la mën a jox kër ju rafet lan moo tax léegi contract bi yaa ngi koo daal di jël ba pare Sana wax na fi ne dafa rafetal kaaru bi ñii si ñi ñëpp bàyyi kenn moomul fi football bi ñoom ñëpp bàyyi kenn moomul fi football bi amin ñoom dañ defal goxi féego can you imagine Lamin Gunjur sa mënut a am di total number of xaalis war a dem si seen project bi ñoom dañ foog ne ñoom ñu ngi defal Gunjur project so in turn Gunjur mun naa war a suuñi to court because ñoom ñu ngi use to di Gunjur pour isi xaalis te xaalis bi egul Gunjur ñu ngi use to di Busumbala isi project Busumbala te Busumbala I mean ñun ñu ngi focus project yi Gunjur bi wante even Busumbala sa ñoom is zero foofu dorogum fa dara te in return Lamin football lu moo dal di jur di nga am vendors yi ni nga am ñuy jaay ticket ni nga am ñuy bale ni nga am kuy jaay jarte I mean those livelihood Lamin yow gis nga box bar the activity around the box bar match waree am sa trafic baa ngi busy
ñii ñu ngi jógee Lamin ñii ñu ngi jógee Foni ñii ñu ngi jógee Costa Road so that livelihood Lamin yëpp ñu ngi ko li wante ne ñaar moo tax di weefat ma ñu ne projects yi le bu ko dee jox doomi Gambian nen jox because even FIFA Lamin even FIFA level dina dem sa kañu liggéeyal la ko because their money is not tampered Lamin money is not paid in faces Lamin ba par exemple they owe us obligation ñoom fédération bi léegi mooy place bi nga xam ne ñu leen fee def audit kenn du ñaaxa kenn du isi sëriñ yeneen place yëpp Lamin so su la ngay auditing doo nelaw two months doo nelaw Lamin even yow so na weer sa place auditing tey two months sa jabar du la gis when this fédération su ngay auditing I mean ñu ngi ataaya ñu ngi ngénte ñu ngi rek a banquet because buuba because gaa xam nañ ne sax defal nañ kayit yëpp yóbbeem leer so I mean xaalis bi Lamin they have to fear because Habib waxoon na ko fii Lamin like Gambia du mën a produce at Toldo Gambia du mën a produce at Musa Baro Gambia du mën a produce at Ablaye Diallo Gambia du mën a produce at Hamza Barry parce que xale yi Lamin amul fu noo play Lamin Lamin imaginal man su ma nekkoon ball boy maa ngi dikka boori Bakaw Stadium Lamin ma ñëw téye loxo Ablaye Diallo dama kontaan Lamin as a young kid 7 years ma ne waaw kii mos ko gu force bu African Cup of Nations bi wante that livelihood Lamin ñun can you imagine tey mënut rek seetaan Gambia ak Cameroon what is the guarantee ne mooy ñun suñu demee Gambia ak Chad biir Cameroon dañoo am that live coverage how many xaalis dinañ war a dem sànni ji waat biir Morocco because dañ war a dem foofu dañ war a xosee Chad the millions the dollars the dalasi is not accountable te loolu axala Lamin so I mean xaalis bu nekk mën na ñëw ne because loolu la wax sa daf ko rafetal ñoom ñëpp seen bàyyi kenn moomut football bi Lamin understand bàyyi kenn moomut football bi they should be accountable ñu ne ma ne African Cup of Nations $60 million den fay fii lan dalilu wante ñoom they think they know den fa ne ñoom they cannot even explain Lamin one day one na fii club presidency you know Will Abraham have to be very honest to himself you understand wante duñ mën a egga foofu parce que lu xew côté yi ku nekk mu ngi amee team kii moom BK Milan kii moom waa Banjul kii moom Banjul United kii moom fële yëpp kenn nit so where is the ana doole club si Lamin te ñoom ñoo moom club si dictateur foo la dictateur doole xam nga so Lamin sa wax bi daal mooy ne contract si nañ ko joxee tubaab bi ñu joxe ko Ghanaian si Nigerian si Moroccan si Sénégal yëpp par exemple xaalis bu nekk Lamin they have to be bold enough ne ko ne ñoom figures bu ndiki gaay bëgg ñu gis ñoo loolu la gaay dee wane because they can be sending you numbers ne no lii leen receive su ko ñoom tam bu ko gaay bëgg la ko dee wante léegi nii gunjur need to know ban xaalis moo fi nekka Busumbala war ñoo xam ban xaalis la yow gis nga lampa yooyu they were busy ne lampa yu ay $10 million la la fa jar $10 million Lamin lampa yi dafa jar loolu bu bañ nag contrat suñu mu ñala ne sax lampa yi foo ko def sa is baaxul yow yaa noo de is too much quantity Lamin ku affaire si quantité la amul jëfi quantité wante waxi quantité la kon plateforme yu leen dee jox dat plateforme ñu itam doom yu réew yu bon leen you know doom yu réew yu bon leen because yaa ngi support nit si fen because déba bu mu doon tànga la Lamin South Africa toog na fi demut African Cup of Nations Nigeria demut African Cup of Nations Madagascar demut African Cup of Nations Cape Verde demut African Cup of Nations du nekk resource de wante problems like this te ñun tam dafa reflect Lamin duñ demaat African Cup of Nations Lamin I hope not anyway yeah dina metti I don't think leena rek la bëgg a clear rek ñu jox platform for people to come and clear their views I wouldn't blame them because ñun sa suñ platform is open for everybody you can come to any platform nga wax nit yi ñaaka wax bi daal mooy problème bi des na si yow you want to choose which platform you want to go because yaa ngi seet ki nga xam ne what he is saying you are not in agreement with them or maybe you see ne ñu ngi laa ŋaañi no we have to critically assess things ñu seet naka la because dafa am lu xew yaahu am na loolu moom we all agree into that a solution to how the yahoo is going to be fixed so ñëwee si platform yi foog naa that's the most important thing to talk about Musa the same thing rek balama Lamin
mais one thing ba pare xam nga la ma jaaxal gis nga oncle Tidiane Cissé moom mu ngi am académique moom mu ngi am académique Gambia xaw ma gaa ngi tudda xaw ma maaka xaw ma naka la gaa tudda gaa ngi am mu ngi am académique soo léegi moom man dinaa ko laaj loolu noonu moom naka la war a gisee ñii ba ñu war a ñëw toog muy suy toog bañ a wax kay ne yow léegi yow nga am académique xëy na yow soo amee facilité yow sa xale su gaa yi war a play fan la gaa yi play si dama la gis gars da nga yóbbu gars Pagi Abdaye da nga yóbbu gars Sens da nga yóbbu gars Bingama yow si Pag amutee ba njëriñ la ngeen nekk am ay académique te yow amule foo leen play soo su fekkee tamit dafa ut place xam nga fu mu nekk Kaba yow mu ngi si politique Kaba mu ngi si politique dafa bëgg a taxawaat waaye fii ñu leen gis ne koo xam ne nii dafa ñëw fii ñu fi nekkoon di tapale ñoom ñëpp nañ gis ne nañ lu gal li mun a def yow ñu tamit nañ seen sensitise bi leen wax ne ñu kenn du leen yow bu ñu leen sànnil su gaa yi toogee another 4 years problème yow mooy amaat rek. Yeah, I mean, come affaire sànni karta bi moom, you know, that's entirely up to the Gambians, to be honest with you. Why come noko waherek? Our platform is just gonna come here and just clear everything to people. Linga hamne, you know, neko di dem si on. We will make them clear. Desna si football clubby, desna si Gambia ni ñu boka si sport to make their informed decision. Ñun fightaluñ ben camp. We are not fighting for any camp. Camp bu ñëw rek liggéey soo ko defee nu mu war a demee duñ la si jay sax because jay bi moom, you know, liggéey bi moo ñëwa boobu. You are getting paid to do it rightly. So if you are doing it rightly, so si amee jay moom alhamdulillah. So si amul jay, go on with it, you know. But the fact is, liggéey nekkuñ di dem nuñ war a demee. You know, right now everything is haywire. The solution to the problem, loolu lañ bugg a dégga ku ñu mun a ñëwal nga wax ñu what is the solution. That's exactly what we want to hear because it cannot go on like this. Any day, léegi suñ fanaane any day is a big failure. Any day. You cannot give any other deadline again, you know, after 4 years. Nga bugga, you know, nga bugga ñëw nga wax ñu maybe next week dafa pare. Loolu mënuta am. So that's the problem. Musa yow ma bàyyi la rek yow tamit nga sànni sa few kaddu si solution yi. Su ko defee ñu tëj ko fii ba Friday inshallah. Some solution mooy it's very difficult to have a solution because the solution has to do with attitude. People have to change their attitude when it comes to public money or public things. Li nga xam ni nit ñi ñoo ko bokk. So ñun fii ay deal ay tapale dafa nekk loo xam ne is the order of the day. So da gis ne to come with a solution change mun na ko indi but change with the right people. yaa ma dégg. Change with people ñoo xam ne they love their country. Change with people ñoo xam ne ñaakuñ dépasse. Before coming to the GFF, their compound, they have mostly what they need. Financially balanced. You have to put people into office who are financially balanced. ñoo xam ne suñ ñëwee bugguñ sa xaalis. waaye soo indee ñu mel ni man ñoo xam ne xam nga lu ñu manqué dafa bari. So leen falee first they will put money in their pocket first. Bam first. Dañoo invest send friends yi send families ba pare. You so think about the people. Moo tax CAF bu ñu indee that billionaire from South Africa, it was easy pour mu taxaw because xam ne this guy is a billionaire. So he's not coming to CAF to look for money. Moo tax ma ne we have people in the Gambia ñoo xam ne they could change narratives. Ñoo xam ne they are up there. Ñoom Mohamed Jami, ñoom Taf Construction, ñoom Sol Fraser, yaa ma understand. Ñoo xam ne suma waay they could even deep from their pocket spend comme ito nu mu ko defee. It's not there for the per diem. Imagine ñun suñu officers yi di travel ay 30 days. Baro 30 days yaa ngi tukki ñu la ko fay 30 days. Yow in that 30 days yow lan nga indil Gambia. No, this is crazy. Because they want to get per diem. Suñ génnee per diem kenn du tukki waat. They want to get per diem. Suñ génnee per diem kenn du tukki waat. No, this is too much. This is definitely too much. Because léegi there is no money to
to cut from. Because so it's your right to get the per diem. So legi dan ko based on tuki because high project bi gaay lek dem. Bobu is dumb. Some of them then they will receive some hires in advance. Come so we travel 2 weeks. Babo mun la ko jox before going. I'm not being news. I'm not getting one. I'm not going to have them one Afcon, but they are getting per diem. We need to investigate that to know. You have them why I'm in per diem. Yeah, my dear. Why? Because sometimes it's not confirmed. Why you go digga? Why so why a guy didn't get to key? Guy didn't get to keep back have them we get to be announced because didn't you when you have met them? You took him away, important. But took them in the Gambia something in return. Why took you at the end of the day, there is only one winner, Moyo. Boy, you know, boy, and then they will tell you, they will do. I'm like, you're not many yo. Okay, I'm doing BS. That's all BS. It's all what they will show you, but deep inside, they are just greedy with money. Like I said, we are in town. You stand mic, you cover mic, feeling deka, feeling ragal but we respect everybody. Why that the fact that Hamnara on this platform Lolo is something of the past. Because things are not looking any better. It's going from bad to worse. So anybody you are into our football, you are in whole position, don't take it personal. We will say it as it is. Whether you like it or not. So there's only one thing to do. More you can resign honorably. Ken momula. Come ñom to he ne fay ma. Man de fu ma fay, su ma sagé ndey ma bay. Wow. Fo ma sagé ndey ma bay. Why so he ñin fay ma hana ñom rek xam football Gambia. Some of them so holé prior send appointment. Xamuñ won football. They were never in football. They could bench stakeholder. They don't spend a dime in our football. They are just lucky to be there. For the past 40 years, they have been in our football. They've been spending money in our football. You know why Gambians, we allow people, they are taking things to the lowest of low, and some of these stakeholders hypocritical. They might send a message, oh Saul or Sana, Lawane, you guys are doing a good job, and you go to the box. You put those same people in power. You're not hanga 101. Every time young man say, boy, young Gambia legi, even what digasa, you are a hero. Lolo mola want the level we are. What diga lo hamne, it should be normal to every human soul. Fi so de what digasa, you are extraordinary. The figure you are not just a normal human being. Because ninyi what digasa, munatin ko wa, because of they put some dollars in your mouth. In a manner bo hamne do ñëmé wax diga platform bi kuñ fi ne la like open question ñun kenn duñu censor ñun jaru ñu sax the platform is open sax loolu mané bala ma ñëw ñun we won't even hide it. We will ask you what the Gambian people want to know. So ko bëggé nak demal ci those propaganda platform ñu la xalamal ak bongo fi amul bongo amul xalam. We play metallic music on your play. So music is metallic. It's metallic. It's very stubborn. Hey, you put away. And then check it. Soon gazi. Limola one the importance of playing home games. Yeah. Right? They were in Cameroon. They were humiliated. Yeah. It's a 2-1. That's very decent result. Okay, Gambia you need at soon game at chat. Most Gambian having about chat, the infinite chat is another number of we just go and give them 4. It's not. Chat is a decent team. They have players in Europe, commune. So the fact that you play home at chat, it's a 50-50 affair.
And none of us is not thinking that we are not going to win that game. We are all thinking that we have to win that game because we don't accept quarterfinalists in Cameroon are not going to even to the group stages. Lolo can go ahead. Qualifier. Wow. Qualifier round pro. Yep. Ñun buñ jógee Afcon léegi Gambian players yi di play ñi nekkuñ form te match léegi tey am na bari ga nekkuñ di play te ñooñu leen pare pigat ñu ñëw te xam nga Gambian leen ba pare kenn du wax ni ne waaw li ki nekkuñ di play autre ki nekkul li te right now almost suñ players yi ñu bari ga nekkuñ di play li suñu ko ñi nekkuñ di play ñi nekkuñ form coach bi dina ñu dam fay coach bi suñu coach bi na xela ñu dam fayanto mu ne texte dafa text guys wow he's text because ñom Assane nekk di score no Assane has been scoring. Yeah, he just went there. I don't know for some reason how much they go frustrated. Why Assane mom ñu xam ne mom he's a goal project. What the good thing was we have young players playing. We have the I was happy that this corner Badamos is scored. Alisson is still top out there. Steve Sian is out there. Moro is out there. These are players playing. Habib, you are dreaming. Do you think ne off you play against that after we guy by Sentole, your guy knew. Low money can be person to Negani. Lan la ko ju wara motivated be mo ndax buñ dobe gaay ndax ko ju won na gaay ci dal mo tax mu dob len na wala jegi ñu oyal gaay na wa hay kay la ngeen ñu play qualify rounds against Chad. Dama xam ne they are just Gambians, so suñ leen oyé tamit they should just forget about the past. Ñoo play rek ñu xam ne coach bi sooner or later he's going. Ñoom they are Gambians, loolu du ci coach bi is just a matter of time. He is a machinery. So I mean, offer the chew them. Play your bye. So man players, I'm just thinking the players we go for it. Come see all. When you play. Musa fofu tamit laajoon naa ko waaye mu ma dëgëral ne fu mu nekk nii Gambia rek la waaye nag loolu moom loolu laa ko wax de xam naa ne loolu moom xaalis su ñëwee I think the tone might change anyway. Of now until then, lu ma ko laaj mooy mu ne he has nothing, nobody approach him. He is a Gambian coach as it is. So nañ ko tiyee noonu. Anyway, guys, jërëngeen jëf waay. Thank you very much. Friday waat inshallah. Okay. ñu bukara buko comme suñ viewers yi rek jàppale leen ñu rek ngeen nakay share page di ñu page. Nañ ko share. Yeah, nuñ ko waxee rek dañu hack daal. Dañu hack. ñooñu enemies of progress. Bakso mu ne malam la malam. Enemies of progress. Why we wouldn't stop, we will continue going. Relevant question rek la ñoo laaj fii. Personal. It's not personal. Mane platform be talking about Gambian football is for all of us. Ken Boom Hard you invite la. Come in. If you have something to say, our doors are open. It's Gambia Football Fans TV. So li nga xam ne dañ ko bëgg a clair ñëwal fii ñun yëpp dañ duñ fee def yëpp dañ ko teg si yoon. Kenn saaga kenn fii. Whatever we are doing, we do it with respect. Why learn rek la rek, some of us are so passionate and they involve so much in our Gambian football. Certain things duñ ko mën a bàyyi noonu, especially if ñoo xam ne ñoo responsible suñ defini feel na they will not talk to you, that's fine. So waxut ak nit yi nag dañoo speculate. You cannot avoid two things. Benn ngay jël da ngaa ñëw waxa nit yi oo nga nangu speculation. So that's the thing. I hope soon relevant authorities they will come in and allow and have a conversation with us. Our doors are open. Just because we come and talk passionately about football here, don't see us as enemies. We are not. We are brothers. At the end of the day, ñëpp lu ñoo live in mooy Gambia football. You can everything is normal. We will all be happy. We will all be cheering. Ñëpp ay nekk fii di ko celebrate. Te loolu ñu trust leen ñu def exactly. Upon being more when the football can bring people together, we were all together cheering for the boys. Absolutely. After Afcon, you diagnose li nga xam ne moo
going forward is grassroots football. Te loolu mënta prosper su nekkee ne amuloo parks or pitches. It's impossible. Not at all. Thank you. Thank you. Father. Thank you, everyone. Thank you so much. Bibe Friday, inshallah. We come back again with hashtag Know Your Footballers. Yeah, ciao.